Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram, Hare Hare Ram. Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे Hare हरे हरे Krishna राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 Hare हरे Krishna 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 हरे कृष्ण 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 हरे Hare राम Krishna राम हरे हरे कृष्ण 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 Hare हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम Krishna 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमती राधा स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे देवी प्रेमानंद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री स्वामी भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare
Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Giriraj Prabhuji, Hare Krishna. Hare Paul, Hare Krishna. Muralidhar Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Yeah, Dandavat Pranam Prabhuji. Prabhuji, Mangalacharan chestara? We'll start. Mataji చేస్తారు Mataji. Okay. చేయండి చేయండి. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranamalu. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rushabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. అంత బాగానే ఉంది కానీ మీరు దండవత్ ప్రణామం చెప్పకండి మాతాజీ. మీరు పెద్దవాళ్ళు, ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నిట్లలో పెద్దవాళ్ళు. సో ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ, మీరే పెద్ద మాతాజీ, మాకేమేం రావు. అయ్యో మాతాజీ, మీరు అట్లా అంటే నేను ఇంకా అది అదే అది ప్లీజ్. ఓకే, మీరు పెద్దవాళ్ళు, పెద్ద పొజిషన్. మీరు గురువులు మాతాజీ. నేను పొరపాటు మాతాజీ పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు మాతాజీ, ప్లీజ్. ఓకే ప్లీజ్. ఓకే మాతాజీ, మీరే గురువులు, ఎప్పటికైనా మీరే గురువులు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బ్లెస్ us మాతాజీ. మా అమ్మ వాళ్ళలాగా, మా అమ్మ నాన్నలాగా మీరు బ్లెస్ చేయాలి మమ్మల్ని, అందరి పిల్లల్ని, సో దట్ వీ కెన్ గ్రో. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో చూసారు మీ లైఫ్ లో, రైట్? కృష్ణ అందరినీ చూసుకుంటాడు మాతాజీ, మా బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. గిరిరాజ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. I will start this. Thank you very much, Mataji, for Mangalacharana prayers.
Yes, you are senior, what is that? Varishta Vaishnavas, but nicely starting, nicely practicing. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు భక్తి యోగా. కంటిన్యూ టు ఇన్స్పైర్, అందరినీ స్ఫూర్తిగా ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో నిన్న 31 నుంచి 37 వరకు ఇది చదువు నెక్స్ట్ ఇది అని మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసింది కదా ప్రభు మాతాజీ. నెక్స్ట్ 32 చదువు, నెక్స్ట్ 33 హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ 34 ప్రణామాలు. చదవండి, 34 చదవండి, 35 చదవండి, 36 చదవండి. నెక్స్ట్ అంటే గ్యాప్ వచ్చింది కదా ప్రభు, చాలా రోజులు ఎట్లా 40 వరకు అయిపోయింటని అనుకున్నాను. తర్వాత అక్కడ కొంచెం లేట్ అయినందుకు మాతో తొందరగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అది ఓపెన్ కాలేదు. అందుకనే కొంచెం ఇంకో మంచి 2-3 మంచి పని చేశారు. అరేంజ్మెంట్ చూడండి, మీతో చదివియాలని ఓపెన్ అవ్వలేదు. మంచి పని చేశారు. సో ఒకసారి ఐ వాంటెడ్ టు రీడ్ జస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్, తర్వాత 38 నుంచి చాంటింగ్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. 31 onwards, right? So the word is saying, O son of Pruta, that understanding which cannot distinguish between religion and religion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. So before that, actions, understanding what is that action. O son of Pruta, that understanding by which one knows what needs to be done, what ought not to be done, or ought to be done, what is to be feared, what is not to be feared, what is binding, what is liberating. That is a mode of goodness. So differentiation, what to do, what not to do, what to be feared, what not to be feared, what is binding, what is liberating. So it's a goodness. But in the passion, what they are doing, what is that understanding? They cannot distinguish between what is religion, what is irreligion, and between action that should be done, action that should not be done. That a mode of passion. 32, that understanding which consider religions to be religion, religions to be religion, under the spell of illusion and darkness, and strives always in the wrong direction. O Partha, is in the mode of ignorance. Yeah, understanding, I mean, what action, basically action, purpose, what needs to be done in 3 modes. 33, determination, talking about Krishna. Okay, 33, O son of Pruta, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice. Determinations, Dhrudha Nishchaya, which thus controls the activities of the mind. Determined to practice bhakti nicely. That is one of the nice goals we have, right? That controls the activities of the mind, life and senses, is determination in the mode of goodness. So determined to practice bhakti, determined, and that is mode of goodness, which controls mind also. Determined to practice, determined to chant, determined to read, determined to do different sevas. But the determination which one holds fast, which one holds fast to fruitive results in religion, economic development, sense gratification, is the nature of passion. Dharmartha kama, and that leads to passionate things, not for the ultimate liberation. And dharmartha kama moksha, again they have to come back to material world. It's not the real purpose of life. Somewhere they are satisfying their senses, by following dharmartha kama moksha. But ultimate goal is to premapumartho mahan, love of Godhead, beyond these 3, beyond these 4. And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness, illusion. So they are under this only. They don't have the determination. With the determination, without determination, what happening? They are always fearful. They are always dreaming, lamenting, moroseness, always in illusion. Such uninclined determination, O son of Pruta, is in the mode of darkness. First is understanding about the knowledge and actions of the knowledge. Now Krishna discussed about the determination in 3 modes. And 36 and 37, what is saying here? Happiness, 3 kinds of happiness. O best of Bharatas, now please hear from me about the 3 kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys.
and by which he sometimes comes to the end of all distress. The 3 times definition, happiness in 3 modes. What is saying? That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be the in the mode of goodness, the happiness determined, the happiness defined. That means, Bhakti Yoga, in the beginning, it's like, 2 hours sitting every day or, chanting all these activities. 1 round చేసే వరకే మైండ్ ఎక్కడెక్కడికి రా 1 round ఏంది few mantras, after few mantras కథం mind going world travel. But again, we need to practice and determine. Mind is going, we bring back to the holy name. Dovetail minds to the holy name, consciousness to the holy name. What are we chanting? What are we hearing? And that is like, in the beginning, it's like poison only. Amma, 2 hours కూర్చోవాలి చెయ్యాలి. Oh my God. But that helps. In the beginning it's just like poison, but over time, it's after a few years, after some consistent practice, we feel the nectar. Naturally we can sit 2 hours, not only 2 hours, 4 hours, 5 hours. Satatam Kirtan, all level of consciousness we can develop. We can develop by determining to practice. Which awakens one to self-realization is said to be the happiness in the mode of goodness. So 37 verses done. So Can you read the 37 verse? Yeah, one second. So yesterday until 37 chanted. So we'll continue from 37 again. So we'll recite. So let me put this verse text translation. Text 37. Please repeat after me. Yattadagre vishamiva యత్తదగ్రే విషమివ pariname amrutopamam పరిణామే మృతోపమం tatsukam satvikam proktam తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం atmabuddhi prasadajam. ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. Decide, Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणामालु. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఏది ఆరంభములో విషప్రాయముగా ఉండి అంత్యమున అమృత సమానమగునో, ఏది ఆత్మానుభూతికి మానవుని మేల్కొల్పునో, అట్టి సుఖము సత్వగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆత్మానుభూతికి అవేకనింగ్, మేల్కొల్పడం, తెలుగు పలేగా లాంగ్వేజ్, which awakens ones to self-realization. Atmanubhuti. So that's the practice of bhakti. In the beginning, it's like tough. It's like poison. But at the end, it's going to be nectar only. Unlimited nectar. Okay. So happiness defines tatsukam satvikam proktam. So next, what is saying next? Vishayendriya samyogat విషయేంద్రియ సంయోగాత్ yattadagre amrutopamam యత్తదగ్రే మృతోపమం pariname visham iva పరిణామే విషమివ tatsukam raja samsrutam. తత్సుఖం రాజ సంస్కృతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజ సంస్మృతం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థముల సంయోగము ద్వారా లభించు సుఖము ఆదిలో అమృతము వలె అంత్యమున విషము వలె తోచునది. రజోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. That happiness which is derived from the contact of the senses, sense gratification basically, mode of passion only. And that happiness on the senses, in the beginning it's nectar, and over time it's like poison. At first nectar, but poison at the end is said to be the nature of passion. Any happiness, whatever happiness, it's like that only. Text 39. Tadagre chanu bandhe cha తదగ్రే జానుబంధే చ sukham mohanam atmana సుఖం మోహనమాత్మన
నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్తం నిద్రాలస్య ప్రమాదౌతం తత్తామసముదాహృతం. తత్తామసముదాహృతం. కృష్ణుడు చెప్తాడు నిద్రలో హ్యాపీనెస్ అనమాట. నిద్రలోనే ఎంజాయ్ చేస్తారు హ్యాపీనెస్. అది చేయండి మొదలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్తం తత్తామసముదాహృతం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఆత్మానుభూతికి విముఖమైనది, ఆది నుండి అంత్యము వరకు మోహకారకమైనది నిద్ర. సోమరితనము, మోహము నుండి ఉత్పన్నమయ్యే సుఖము తమోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes, Mother, thank you. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be the nature of ignorance. Hare Krishna. Hare Krishna. So Krishna is defined about the happiness. So next, we'll continue Monday. What he's saying about the different. This is another theme. Text 40 onwards, different themes there. No being existing. We can see on Monday. So, but until now, text 39, 37, 38, and 39. Mode of happiness in 3 modes. So Prabhupada written nicely purpose. So nicely written. So we can read as personal thing. Okay, we can read our own selves. Let us see. Prabhupada so nicely. ఇట్లాంటి వాడికి Prabhupada మొత్తం రాస్తాడు, చాలా బ్రహ్మాండంగా రాస్తాడు ఏందనేది. ఒకసారి చూద్దామని జస్ట్ క్విక్లీ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ హియర్. 7. Yeah, very good. Yeah, in pursuit of self-realization, Prabhupada, in simple, in the pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations to control the mind and the senses and to concentrate the mind on the self. All these procedures are very difficult, bitter like poison, but if one is successful in following this point already, but if one is successful of, again, determination, same, fixed determination. If one is successful in following the regulations and comes to the tranquil position, he begins to drink real nectar and he enjoys life. So next text 38 lo idantha rasadu. A young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing to the senses, but at the end, after some time, it becomes just like poison. They are separated, or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense object is always cause of distress and should be avoided by all means. High statement. Happiness in the mode of passion. Text 39, what is saying, Prabhupada? One who takes pleasure in laziness and sleep is certainly in the mode of darkness, ignorance. And one who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. For the person in the mode of ignorance, everything is illusion. There is no happiness either in the beginning or at the end. For the person in the mode of passion, there might be some kind of ephemeral happiness in the beginning and at the end distress. But for the person in the mode of ignorance, there is only distress both in the beginning and at the end. So which one we have to choose? We have to choose text 37. What is that? Yattadagre vishamiva pariname amrutopamu tatsukam satvikam praktam atma buddhi prasadajam. Bhakti yoga means we have to. ఏంటండి మీనింగ్ ఎపిమెరల్ అని ఉంది? ఎఫిమెరల్ అంటే నేను కూడా చూస్తా. టెంపరీగా పార్షియల్ చూసిన లాస్టింగ్ ఫర్ ఏ షార్ట్ టైం, ఫ్లిక్కరింగ్ హ్యాపీనెస్ షార్ట్ టైమ్. ఎఫిమెరల్ అనేది ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఎఫిమెరల్ హ్యాపీనెస్ షార్ట్ టైం, హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు అనమాట. సింపుల్, లాస్టింగ్ ఫర్ ఏ వెరీ షార్ట్ టైం. Okay, you got it? yes. Yeah, that's where it is. So we need to, Prabhupada writes here so nicely.
If one is successful in following the rules and regulations, actually in the beginning it's hard, right? Following rules and regulations, but it helps us to get that happiness in goodness. Actually, that the happiness in transcendental happiness, Prabhupada writes, by following these rules and regulations, by Krishna's mercy, Guru's blessings, we get the transcendental happiness. Not comes to the platform of sensual happiness. It's beyond the senses. Atma Anubhuti. Transcendental happiness means Atma Anubhuti, Atmanandam. Telugulo word అది. So, it's a 1 day, 2 day, or 1 year, 20 year, 15 year. It's a lifetime of practice. When Krishna will bestow when we take serious practice, definitely. Yeah. Hare Krishna. Thank you so much. Nandara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. So we'll continue from Srimad Bhagavatam where we left, 4.12.30. Yesterday we have completed this particular verse. Material scientist not even perfect in manufacturing material airplane. It has to require all the fuel. When the fuel is done, that is going to come down. What is the purpose? If they invent such a plane, they will not have to make different space stations for fuel to travel into outer space. Such a plane would have an unlimited supply. What is that plane? Here, why Prabhupada mentioned? Because this plane is a spiritual plane, doesn't require any fuel. It is always flying and roaming and going different planets. Now here, Dhruva Maharaj picking up from the Badrikashrama, that location. He has performed meditation, complete absorption in serving Supreme Lord, and he bestowed the mercy. So he's going back to nothing but Dhruva planets, Dhruva Lokam. Would fly without it, but without unlimited supply, with no fuel required. Text 31 will continue. Okay, so let us ask the devotees to read. Okay, anybody wants to read? Hare Krishna. Raju Prabhu, Sriyar Prabhu. Raju Prabhu, Nara, Haribol. Okay. Lalitman Prabhu. Hare Krishna, Dandatam. Allah Prabhu, please read text 31. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Translation. At the time, drums and kettle drums resounded from the sky. The chief Gandharvas began to sing, and the other demigods showered flowers like torrents of rain upon Dhruva Maharaja. Pushpa Abhishekam. Text 32 also, go ahead, Prabhu. Text 32, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Dhruva was seated in the transcendental aeroplane, which was just about to start. When he remembered his poor mother, Suniti, he thought to himself, how shall I go alone to the Vaikuntha planet and leave behind my poor mother, Purport? Dhruva had a feeling of obligation to his mother, Suniti. It was Suniti who had given him the clue which had now enabled him to personally carry it to the Vaikuntha planet by the associates of Lord Vishnu. He now remembered her and wanted to take her with him. Actually, Dhruva Maharaj's mother Suniti was the Padarshaka Guru. Pradakshaka Guru. Pata Pradarshaka. Prata Padarshaka Guru means the Guru or the spiritual master who shows the way. Such a Guru is sometimes called Shiksha Guru, although Narada Muni was the Diksha Guru, initiating spiritual master. Suniti, his mother, is the first who gave him instruction on how to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. It is the duty of Shiksha Guru or Diksha Guru to instruct the disabled in the right way, and it depends on the disabled to execute the process. According to the Shastric injunctions, there is no difference between the Shiksha Guru and Diksha Guru, or generally Shiksha Guru later on becomes the Diksha Guru. Suniti, however, being a woman and specifically his mother, she could not become Dhruva Maharaja Diksha Guru. Still, he was not less obligated to Suniti. There was no question of carrying Narada Muni to Vaikuntha Loka, but for Dhruva Maharaja thought of his mother. Whatever the plan of Supreme Personality of Godhead contemplates immediately
fructifies. Similarly, a devotee who is completely depending on the Supreme Personality of Supreme Lord can also fulfill his wishes by the grace of the Lord. The Lord fulfills his wishes independently, but a devotee fulfills his wishes simply by being independent. Being dependent on the Supreme Personality of Godhead. Therefore, as soon as the Dhruva Maharaja, Dhruva Maharaja thought of his poor mother, he was assured by the associates of Lord Vishnu that Suniti was also going to Vaikuntha Loka in other plane. Dhruva Maharaja had thought that he was going alone Vaikuntha Loka, leaving behind his mother, which was not very auspicious because people would because people would criticize him for going alone Vaikuntha and not carrying with him Suniti, who had given him so much. But Dhruva also considered that he was not personally the supreme. Therefore, only the Krishna fulfilled his desire. Would it be possible? Krishna could immediately understand his mind and is told Dhruva that his mother also going with him. This incident proves that a pure devotee like a Dhruva Maharaja can fulfill all desires by the grace of the Lord. He becomes exactly like the Lord. Thus, whenever he thinks of anything, he wishes to immediately fulfill. Thank you, Prabhuji. Hariva. What is his wish, Prabhu? He want to his mother also, Prabhuji, to Vaikuntha. Yeah, thank you. Yes, Hare Krishna. Because his mother is what kind of guru? Patapradakshaka Guru. Patapradakshaka Guru. Because she only instructed, right, in the beginning. What she has instructed on how to achieve the favor. Prabhupada writes so nicely. How to achieve instruction on how to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. That's the point. Yeah, ఆయన సునీతి మాత వల్లనే కదా. So he started, he went to the forest and, he got the blessings from Narada Muni and perfected his tapasya. Hare Krishna. Okay, text 33. Anybody? Lalit Mohan Prabhu, want to read? Hare Krishna Prabhuji. The great associates of Vaikuntha Loka, Nanda and Sunanda, could understand the mind of Dhruva Maharaj, and thus they showed him that his mother Suniti was going forward in another plane. Perfect. Very good. This incident proves that Siksha or Diksha Guru, who has a disciple who strongly executes devotional service like Dhruva Maharaj, can be carried by the disciple even though the instructor is not as advanced. Although Suniti was instructed to Dhruva Maharaj, she could not go to the forest because she was a woman, nor could she execute austerities and penances as Dhruva Maharaj did. Still, Dhruva Maharaj was able to take his mother with him to Vaikuntha Loka, either his mother with him. Similarly, Prahlad Maharaj also delivered his atheistic father Hiranyakashipu. The conclusion is that the disciple of an offspring who is very strong devotee can carry with him to Vaikuntha Loka either his father, mother, or Shiksha Guru or Diksha Guru. Srila Bhaktisiddhanta Thakur used to say, if I could perfectly deliver even one soul back to Godhead, I would think my mission, propagating Krishna consciousness, to be successful. The Krishna consciousness movement is spreading now all over the world, and sometimes I think that even though I am crippled in many ways, if one of my disciples become as strong as Dhruva Maharaj, then he will be able to carry me with him to Vaikuntha Loka. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. See, Prabhupada. Nice all, sir. Not only one of my disciples, so many disciples now. So seriously practicing more than 4 to 5 decades. Yeah, thank you, Prabhu. Next, you want to read? Lavanya, somebody join. So తీసుకెళ్ళొచ్చా అట్లా? I mean, sorry to ask. ఇట్లా ధ్రువ మహారాజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మని తీసుకెళ్ళినట్టు ఇప్పుడు మంచిగా చేసిండు అనుకోండి భక్తి, మనం కూడా వెళ్ళొచ్చా వాళ్ళతోని? అదే చెప్తున్నారు కదా, దే విల్ డెలివర్ us. అంటే ఎందుకు అదే ఉంది కదా, 14 planets above, 14 planets lower, right? 14 generations. If one performs bhakti yoga seriously, that means how powerful. Adi, okay na? Hare Krishna. You continue reading this one. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. While Dhruva Maharaja was passing through the space, he gradually saw all the planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like a rain. Purport. There is a Vedic version.
Yasmin Vignate Sarvam Evam Vignatam Bhavati, which means that by knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to the devotee. By knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to the devotee. Similarly, by going to the planet of the Supreme Personality of Godhead, one can know all the other planetary systems on the path to Vaikuntha. We should remember that Dhruva Maharaj's body was different from our bodies. While boarding the Vaikuntha airplane, his body changed to a completely spiritual golden hue. No one can surpass the higher planet. No one can surpass the higher planets in a material body, but when one gets a spiritual body, he can travel not only to the higher planetary system of this material world, but even to the still higher planetary system known as Vaikuntha Loka. It is well known that Narada Muni travels everywhere, both in the spiritual and material worlds. It should be noted also that while Suniti was going to Vaikuntha Loka, she also changed her body into a spiritual form. Like Sri Suniti, every mother should train her child to become a devotee like Dhruva Maharaj. Suniti instructed her son, even at the age of 5 years, to be unattached to worldly affair and go to the forest to search out for the Supreme Lord. She never desired that her son remain at home comfortably without even undertaking austerities and penances to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Every mother like Suniti must take care of her Every mother like Suniti must take care of her son and train him to become a brahmachari from the age of 5 years and to undergo severe austerities and penances for spiritual realization. The benefit will be that if her son becomes a strong devotee like Dhruva Maharaj, certainly not only he will be transferred back to Godhead, but she will also be transferred with him to the spiritual world. Even though she may be unable to undergo severe austerities and penances in executing devotional service. Haribol. Benefit is there. Yeah. Hare Krishna. British one thing in the previous verse only. I was remembering Chaitanya Charitamrita one verse. What is saying here? Prabhupada written so nicely. Yasmin Vigyate Sarvamemam Vigyatam Bhavati. That means if a devotee knows about Krishna, he knows everything actually. No need to know. Everything becomes known to the devotee. There is one verse, Krishna Bhakti Sarva Kaila. There is one verse. See. श्रद्धा शब्दे विश्वासके सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतः है. Read Lavanya, Haribol. Hare Krishna, Haribol, read. Yeah, translation. Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to discharge of devotional service. All subsidiary and Krishna Bhakti Sarva Karma. Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kritaha hai. That is where, Yasmin Vigyate Sarvameva Vigyatam Bhavati. Jai. Okay, we'll continue. Next verse. Come on. Text 35, anybody? Let me see. Jai. Namaji, Hare Krishna. Chadandu. Text 35, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Dhruva Maharaja thus surpassed the 7 planetary systems of the great sages who are known as Saptarishi. Beyond that region, he achieved the transcendental situation of permanent life in the planet where Lord Vishnu lives. Purport. The airplane was piloted by the 2 chief associates of Lord Vishnu, namely Sunanda and Nanda. Only such spiritual astronauts can pilot their airplane
beyond the 7 planets and arrive in the region of eternal, blissful life. It is confirmed in the Bhagavad Gita also. Parastasmatu bhavo anya. That beyond this planetary system begins the spiritual sky, where everything is permanent and blissful. The planets there are known as Vishnu Loka or Vaikuntha Loka. Only there can one get an eternal blissful life of knowledge. Below Vaikuntha is the material universe, where Lord Brahma and others in Brahmaloka can live until the annihilation of this universe. But that life is not permanent. That is also confirmed in the Bhagavad Gita. Abrahma Bhavana Loka. Even if one goes to the topmost planet, one cannot achieve eternal life. Only by arriving in the Vaikuntha Loka can one live an eternal blissful life. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhu. So nicely. Haribo. So who are the two pilots, Prabhu, here? Srihari Prabhu? Sunanda and Nanda. Okay, very good. What Bhagavad Gita talks about beyond the planetary systems? ఏం చెప్తున్నారు ఇది కదా పరస్తస్మాస్తస్ భావన్యం spiritual sky where is the life is permanent and blissful life. Prabhupada writes this one. Sachidananda Vigraha, our body is Sachidananda, soul is Sachidananda Vigraha, right? Qualitatively, Sachidananda Vigraha. The definition is this way: eternal, blissful life of knowledge. Satchit Ananda. So nice definition. Eternal, blissful life of knowledge. So all the topmost Brahmaloka also subjected to Abrahma Bhavanarlo. Punaravartina means again Janma Mrityu Jara Vyadi. Tinachana. Text 36. Okay. Sirisha Mata, you want to do? Hare Krishna. Okay. Please read. Yes, Prabhuji. Translation and purpose by Venkatesa S. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. The self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the illuminating planets within this material world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. Purpose. Second Mata, there is one point is there. Welfare activity, Bhadrani. Vrajanti Bhadrani Charanti Enisham. Yen Navarajan Jantusiye Anugraha. Important statement. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living can reach the Vaikuntha. It's okay. Read the translation. Purport. Here is a description of two aspects of the Vaikuntha planets. The first is that in the Vaikuntha sky there is no need of the sun and moon. This is confirmed by the Upanishad as well as Bhagavad Gita. Nadad bhashyate suryo nasashankona pavakaha. In the spiritual world, the Vaikuntha lokas are themselves illuminated. There is therefore no need of sun, moon, or electric light. It is in fact the illumination of the Vaikuntha lokas which is reflected in the material sky. Only by this reflection are the suns in the material universe illuminated. After the illumination of the sun, all the stars and moons are illuminated. In other words, all the luminaries in the material sky borrow illumination from Vaikuntha Loka. From this material world, however, people can be transferred to the Vaikuntha Loka if they insistently engage in welfare activities for all other living entities. Such insistent welfare activities can really be performed only in Krishna consciousness. There is no philanthropic work within this material world, but Krishna consciousness that can engage a person 24 hours a day.
A Krishna conscious being is always engaged in planning how to take all of suffering humanity back home, back to Godhead. Even if one is not successful in reclaiming all the fallen souls back to Godhead, still because he is Krishna conscious, his path to Vaikuntha Loka is open. He personally becomes qualified to enter the Vaikuntha Lokas, and if anyone follows such a devotee, he also enters into Vaikuntha Loka. Others who engage in envious activities are known as karmis. Karmis are envious of one another simply for sense gratification. They can kill thousands of innocent animals. Jnanis are not as sinful as karmis, but they do not try to reclaim others back to Godhead. They perform austerities for their own liberation. Yogis are also engaged in self aggrandizement by trying to attain mystic powers. But devotees, Vaishnavas, who are servants of the Lord, come forward in the actual field of work in Krishna consciousness to reclaim fallen souls. Only Krishna conscious person are eligible to enter into the spiritual world. That is clearly stated in this verse, and it is confirmed in Bhagavad Gita, wherein the Lord says that there is no one dearer to him than those who preach the gospel of Bhagavad Gita to the world. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Teachings. Okay. Okay, Mataji, thank you. And then this one I want to see. The action or process of performing oneself as people. Okay, self-aggrandizement. Yogis are self-aggrandizement. Okay. Nicely described, huh, Prabhupada? Only Krishna conscious beings can enter into the eligible to enter into the spiritual, because they are always trying to reclaim the fallen conditions by elevating them, by distributing knowledge, by sharing Krishna's teachings. So this one is a very important thing. Very nice verse. Prabhu sir, recite Jayan Prabhu. Somehow this one connected, Krishna also says in the Bhagavad Gita, 18th chapter. So whoever preaches this knowledge, very dear to me. Only persons who constantly engage in welfare act for other living can reach the Vaikuntha planets. Working for others, basically. Of course, working for oneself as well as working for others. Hare Krishna. Sir, recite Jayan Prabhu, this slokam. శ్లోక కనపడతలే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. యద్భ్రాజమానం స్వరుచైవ సర్వతో లోకాస్త్రయో హ్యన్ను విభరాంజనయేతే యన్నావరాజంజంతు సుయే. ఇది ఎక్కడ ప్రభు? ఇది 36 4:12 Yes. స్వరుచైవ సర్వతో లోకాస్త్రయో హ్యన్ను విభరాంజతయేతే యన్నావరాజంజంతు ఏ అనుగ్రహ వ్రజంతి భద్రాణి చరంతి ఏ నిశం. ఒక్కసారి థర్డ్ లైన్ నాకు రావట్లేదు రోజు, చూస్తామండి. సారీ, నావరాజన్ చెబుతున్నాను. యన్నావ్రజంజంతుషు ఏ అనుగ్రహ వ్రజంతి భద్రాణి చరంతి ఏ నిశం. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మళ్ళీ చెబుతున్నాను. యద్భ్రాజమానం స్వరుచైవ సర్వతో లోకాస్త్రయో హ్యన్ను విభరాంజత ఏతే యన్నావ్రజంజంతుషు ఏ అనుగ్రహ
व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्. మీనింగ్ ఏంటి ప్రభుజీ ఇది? చదవండి ప్రభు. The self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the illuminating planets within this material world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. Wow. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. సో నైస్. అంటే ఒక అనాలజీ అంటే this all this light, when we see sunlight, moonlight, is coming from spiritual world only. The self-illuminating spiritual world, that light coming to in the form of sun and moon god. That means the self, by whose illumination alone all the illuminating plants within this middle world give off reflected light. So that means sharing that light cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. That means welfare activities, working for others, working for own plus working for others. Prabhupada says, take to Krishna consciousness and give it to others. Take to Krishna consciousness for oneself and give it to others. Highest welfare activity. Prabhupada defined that Krishna consciousness is the highest welfare activity. This is super verse, somehow thinking about this one. Okay. Text 37, let me see. We'll read one more time, one more. Let me read one verse. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. Text 37, 4th canto, 12th chapter. Dhamara is going back to it here. Persons who are peaceful, equipoised, cleansed and purified, and who know the art of pleasing all other living entities, keep friendship only with devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back to God. Purport. The description of this verse fully indicates that only devotees are eligible to enter into the kingdom of God. The first point stated is that devotees are peaceful, for they have no demands for their personal sense gratification. They are simply dedicated to the service of the Lord. Karmis cannot be peaceful because they have immense demands for sense gratification. As for Gyanis, they cannot be peaceful because they are too busy trying to attain liberation or merge into the existence of the Supreme. Similarly, yogis are also restless to get mystic power. But a devotee is peaceful because he is fully surrendered to the Supreme Personality of Godhead and thinks of himself as completely helpless, just as a child feels complete peace in depending on the parent. So a devotee is completely peaceful, for he depends on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. A devotee is equipoised. He sees everyone on the same transcendental platform. A devotee knows that although a conditioned soul has a particular type of body, according to his past fruitive activities, factually everyone is part of the Supreme Lord. A devotee sees all living entities with a spiritual vision and does not discriminate on the platform of bodily concept of life. Such qualities develop only in the association of devotees. Without the association of the devotees, one cannot advance in Krishna consciousness. Therefore, we have established the International Society for Krishna Consciousness. Factually, whoever lives in this society automatically develops Krishna consciousness. Devotees are dear to the Supreme Personality of Godhead, and the Supreme Personality of God is only dear to devotees. On this platform only can one make progress in Krishna consciousness. Persons in Krishna consciousness or devotees of the Lord can please everyone, as is evident in the Krishna consciousness movement. We invite everyone without discrimination. We request everyone to sit down and chant the Hare Krishna mantra and takes as much prasada as we can supply. And thus everyone is pleased with us. This is a qualification. Sarva Bhutanu Ranjana. Sarva Bhutanu Ranjana. As for purification, no one can become more pure. కిందికి స్క్రోల్ చేయరా? This is the qualification. Sarva Bhutanu Ranjana. As for purification, no one can be more pure than devotees. Anyone who once utters the name of Vishnu immediately becomes purified, inside and outside. Yasmaret Pundarikaksham. Tad Vishnu Paramam Padam. Okay. Since a devotee constantly chants the Hare Krishna mantra, no contamination of the material world can touch him. He is therefore actually purified.
Muchihaya, Suchihaya, Yadi Krishna Bhaje. It is said that even a cobbler or a person born in the family of a cobbler can be elevated to the position of a Brahmana, Suchi, if he takes to Krishna consciousness. Any person who is purely Krishna conscious and who engages in chanting the Hare Krishna mantra is the purest in the whole universe. So this is another hope-giving verse for us to chant nicely, practice bhakti nicely. Huh? So nice. Prabhupada immediately referred these three words, three purports: peaceful, equipoised, and cleansed and purified. So what is there in this verse? Shanta, peaceful; Samadrisha, equipoised; Shuddha, cleansed and purified. What a nice verse, huh? This is also a nice verse. So let us recite. Huh? Shanta, Samadrisha, Shuddha. Shanta Shanta Samadhi Samadrika Drisha Shuddha. Shanta, Samadrisha, Shuddha. Shanta Shanta Samadrisha Samadrisha Siddha Shuddha. Shuddha Next line is so good. Huh? Sarva Bhutanuranjana. Sarva Sarvabhutanurajana Bhutanuranjana. Anuranjana means pleasing, the meaning. Huh? Sarva Bhutanuranjana. Sarva Sarvabhutanurajana Bhutanuranjana. Yan Yantyanjasachyuta Padam. Yantyanja Yantyansya Shaktapadam. Chutta Patham Achyuta Padam. Achyuta means of Lord, Padam means the Lord. Okay. Yantyanjasachyuta Padam. Yatyanja Yantyansya Shaktapadam. Chutta Padam Achyuta Priya Bandhava. Achyuta Priya Achyuta Priya Bandhava Bandava. Achyuta Priya Bandhava. Achyuta Achyuta Priya Priya Bandava. Bandhava The Bhavana verse, right? Shanta Samadrisha Shuddha Sarva Bhutanuranjana Yanti Anjasachyuta Padam. Achyuta Priya Bandhava. Let us read. Read translation. Anyone? Read Lavanya, Ariba. Translations. Persons who are peaceful, equipoised, cleansed, and purified, and who know the art of pleasing all other living entities, keep friendship only with the devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back to Godhead, going back home, back to Godhead. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane. Pleasing all other living entities means I am thinking about that one. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Sunichaya Swapakacha Pandita that is there. And friendship only devotee association. And these persons who are peaceful, equipoised, cleansed, purified. Bhagavad Gita, Krishna says in the Bhagavad Gita, 12th chapter, divine qualities. They can attract Krishna. It's very dear to me. Dear to me verses. So these are the verses. These are the things. Haribol. Okay, let us continue. This verse, no? Self, it's also nice verse. So this one, no? Muchihaya, Suchihaya, Yadi Krishna Bhaje. It is said that even a cobbler or a person born from the family, anyone can practice and take to Krishna consciousness and become purified. Haribol. Text 38, anybody wants to read? Please go ahead one more time. Another 10 minutes, 10, 15 minutes, we'll decide and going back to Mukundamala Sutra practice. Okay. So please read. Text 38. In this way, the fully Krishna conscious Dhruva Maharaja, the exalted son of Maharaja Uttanapada, attained the summit of the three statuses of planetary systems. Purport. The exact Sanskrit terminology for Krishna consciousness is here mentioned. Krishna Parayanaha. Parayana means going forward. Anyone who is going forward to the goal of Krishna is called Krishna Parayana or fully Krishna conscious. The example of Dhruva Maharaja indicates that every Krishna conscious person can expect to reach the topmost summit of all three planetary systems within the universe. A Krishna conscious person can occupy an exalted position beyond the imagination of any ambitious materialist. In exalted position, nothing but servitorship, serving Supreme Lord. That is an exalted position. A Krishna conscious person can occupy an exalted position means not to rule the world, not to just serve the Supreme Lord in the spiritual world. That is an exalted position. Hare Krishna.
Krishna Parayana, going forward. Krishna Parayana. So here it came. Ityuttana Padaputro, Dhruva Krishna Parayana, Abhut Trayanam Lokanam, Chuda Manir Ivamala. Chuda Manir Ivamala. Jai. Okay, next. Anybody? Prabhuji, I want to read still. If no one is there. Chadan, bro. Okay. Text 39. Translation. Saint Maitreya continued, "My dear Vidura, descendant of Kuru, as a herd of bulls circumambulates a central pole on their right side, all the luminaries within the universal sky unceasingly circumambulate the abode of Dhruva Maharaja with great force and speed. Yeah. Purport. Each and every planet within the universe travels at a very high speed. From a statement in Srimad Bhagavatam, it is understood that even the sun travels 16,000 miles in a second. And from Brahma Samhita, we understand from the sloka beginning, Yak Chashur Isa Savita Sakala Grahanam, that the sun is considered to be the eye of the Supreme Personality of Godhead Govinda. And it also has a specific orbit within which it circles. Similarly, all other planets have their specific orbits. Yes, bro. Specific orbit within which it circles. Similarly, all other planets have their specific orbits, but together all of them encircle the pole star or Dhruvaloka, where Dhruva Maharaja is situated at the summit of the three worlds. We can only imagine how highly exalted the actual position of a devotee is. And certainly, we cannot even conceive how exalted is the position of the Supreme Personality of Godhead. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. All of them encircle, all planetary systems around this pole star, nothing but where Dhruva Maharaj is situated. The summit of the three worlds. Summit of three worlds. Prabhupada used that word. Summit of the three worlds. We can only imagine how exalted position of a devotee. Hare Krishna. Certainly. So, manam according to Bhagavatam, like sun also revolves around the orbit, and now also saying he revolves around, circumambulate around pole star. But మన books లో అన్ని చిన్నప్పటి నుండి మనం sun is the like sun cannot revolve and earth revolves around sun అనేది ఉంది కదా. సో ఇది మనము like sun cannot revolve. Sun cannot revolve. Sun also has an orbit. Sun will rotate. Yeah. అదే కానీ మనము బుక్స్ లలో మనము సన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాడు, సన్ చుట్టే అట్లా లేదు. భూమి తన చుట్టూ తాను లేదు. సన్ హాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్బిట్ అని ఉంటది. సన్ తిరుగుతాడని ఐ మీన్ ఉంది. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది, సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. భూమి తిరుగుతుంది, అది ఒక చుట్టూ తిరగడానికి 24 hours మొత్తం. సన్ ఆల్సో మూవింగ్. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నప్పుడు, ఓకే, సన్ ఆల్సో మూవింగ్ అరౌండ్. దట్స్ వేర్ వి గాన్ త్రూ ఇట్. ఇక్కడ కూడా మనకి శాస్త్రం ఆల్సో డిస్క్రైబింగ్, రైట్? శాస్త్రం చెప్తుంది, శాస్త్రం. అందుకే మనము ఒక ఏకచక్రము, అదే వత్సర అనే ఆదిత్య అనే డ్రైవర్ ఉంటారు సన్ కి, దానికి చారియట్ కి వత్సరం అంటారు, సంవత్సరం, అదంతా ఓకే. కానీ బుక్స్ లో ఉంటది కదా, సో పిల్లలు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని? అట్లా లేదు మాతాజీ, బుక్స్ లో కూడా మీకు యాక్చువల్లీ ఎస్కేప్ వెలాసిటీస్ అవి చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. అది ఏంటంటే సన్ కూడా దాని ఆర్బిట్ ఉంటుంది, అది కూడా రొటేట్ అవుతుంది అని. దాని ఆర్బిట్ ఒకటి ఉంటది. స్టేషనరీగా ఉండి మనం తిరగడం అట్లా కాదు, అది కూడా తిరుగుతుంది. దాని ప్రకారంగా ఇల్లు కూడా అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను ఏమనుకుంటున్నా, సన్ తిరుగుతుంది కానీ బికాస్ ఆఫ్ మాస్, హెవీ మాస్ వి కెనాట్ పర్సీవ్ అని అనుకునేదాన్ని. నో మాతాజీ, సన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్బిట్. సన్ విల్ ఆల్సో రొటేట్ అండ్ రివాల్వ్ బోత్.
I have some videos, Mataji. I'll just send them if in the group now. మనకు Okay, you can శ్రీమద్ ఐ మీన్ బ్రహ్మ సంహితలో మంచిగా ఉంది. లైక్ ఏకచక్రం ఉంటది ఆ కార్ట్కి, ఆదిత్య అనే డ్రైవర్ ఉంటారు. అది మంచిగా అనిపించింది. కాకపోతే బుక్స్ లో అంటే నేను చదువుకున్నప్పుడు నాకు అంత అది లేకుండే అనుకుండే. యా, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. One more verse and we can drop. అంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో వీళ్ళందరూ పర్సానిఫికేషన్స్ కదా, సో పర్సన్స్ కాబట్టి అనుకున్నాను. Right. The one last verse we'll read. Conclude with this verse. Anybody wants to read? Let me say. Hare Krishna. Akinjan Prabhu, want to read? వాణి మాతాజీ ఉన్నారు, అకించన్ ప్రభుజీ ఉన్నారు. మాతాజీ నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ కెన్. Akinjan Prabhu, can I read Raj Prabhu? Okay, you can read. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. After observing the glories of the Dhruva Maharaja, the great sage Narada, playing his veena, went to the sacrificial arena of the Prachetas and very happily chanted the following three verses. Purport: the great sage Narada, he was the spiritual master of Dhruva Maharaja. Certainly he was very glad to see Dhruva's glories, as a father is very happy to see son's advancement in every respect. So the spiritual master is very happy to observe the ascendancy of his disciple. Thank you. Jai. Tomorrow we will see. Okay. Occupation of a position of dominant power and influence. Hare Krishna. So next three verses. What is very happily chanted the three verses. Glory, after hearing the glories of Dhruva Maharaj, the great sage Narada, playing his veena, went to sacrificial arena of the Prachetas. ఇది ఎక్కడికి కనెక్షన్ వెళ్తుంది చూసిందా స్టోరీ? Arena to the Prachetas and very happily chanted the following three verses. So we'll continue tomorrow on Monday, Narada Uvacha onwards. Okay, so we will go through it on Monday. Grandharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Okay, thank you very much for your association in reading Srila Prabhupada books, especially Bhagavatam, Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita. His life story, Prabhupada Lilamrita. So we'll continue this recitation of, today 9 verses we will continue. Monday onwards we will start again. Okay, the 9 verses we will do. I will put it in one slide only, so that okay slide. ఇందాక ధ్రువ మహారాజా గ్లోరీస్ ఆల్రెడీ అది ప్రచేతాస్ కి చెప్తున్నారంటే అది తర్వాత చెప్పారా, కాంటెంపరీయా ఎట్లా? I'm not sure. ఎందుకంటే ధ్రువ మహారాజ్ తర్వాత లీనియేజ్ లో పృథు వీళ్ళందరూ వస్తారు కదా, ప్రచేతాస్ వీణ అవి. ప్రభుజీ ఒకసారి ఏంటి మాతాజీ ధ్రువ మహారాజు? సారీ, ధ్రువ మహారాజు ఇందాక ధ్రువ మహారాజ్ గ్లోరీస్ ప్రచేతాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి గ్లోరిఫై చేస్తుండే విత్ దిస్ 3 verse అని చెప్పారు కదా పర్పట్ లో. సో ధ్రువ మహారాజు ధ్రువ మహారాజు లీనియేజ్ లోనే కదా వీళ్ళు వస్తారు ప్రచేతాస్. కంటెక్స్ట్ కొంచెం బయటకు వెళ్తుంది మాతాజీ, మళ్ళీ వచ్చేస్తాను మీకు. మళ్ళీ వస్తా అంటే ఎప్పుడో జరిగింది ఆ టైంలో చెప్పారు అని అర్థం చేసుకోవచ్చా? అంతే. ధ్రువ అదే నారద ముని ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ వేరే చోటకి వెళ్ళేసరికి ఇన్ని జనరేషన్స్ వచ్చినాయి అనమాట. వచ్చి మీ తాతరు ఇట్లా చేశారు, ఆయన ఇట్లా చేశారు అని చెప్తాడు ఆయనకి. అదే అదే ఎస్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. లీనియేజ్ అంటే నాకు గుర్తు వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ సీ వన్ థింగ్. మధ్యలో చాలా మంది ఉంటారు కదా. లీనియేజ్ అంటే మనకు ఏదో ఒకటి డివోటీల ఎఫర్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఒక్కసారి చూద్దాం జస్ట్ వై గాట్ ప్రచేతస్ అనే పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి బాబు, పాయింటింగ్ హియర్. ప్రచేతస్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది? అది ఇక్కడ
Uttanapada, Suruchi Suniti, Uttama Dhruva. It is there. Anga కిందకి వెళ్ళిపోండి ప్రభు. Anga కిందకి వైపు సునీతకి. Ishada Prutu, these are 4 sons. అంగా వేణ ఋతు వీళ్ళందరి తర్వాత హరివదన అభిర్ధాన గురిషత్ ప్రాచేతాస్. ఈ ప్రాచేతాస్ కి పుడతాడు మళ్ళీ దక్ష. అదే ఉంది అంటే ఇప్పుడు అంటే ఏం లీనియేజ్ అంటారు ఇక్కడ అంటే వేరే మన్వంతరాలు వచ్చేస్తుంది. అది స్వయంభూ మనులో మన ధ్రువ ఉన్నాడు, చాక్షుషాలో వీళ్ళు లీనియేజ్. ఓకే రైట్, ఇక్కడ ఉంది పాయింట్. అది ఇదేనో ఇది చూస్తే మనకు కొద్దిగా ఒక పిక్చర్ మైండ్ లోకి వస్తుంది. వావ్ దేర్ ఏనో. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో దట్స్ వేర్ ఇది అంత ఉందన్నమాట కనెక్షన్. Hare Krishna. Okay, we'll continue anyway. Monday, we'll read those 3 verses chanted after hearing glorification of Dhruva Maharaj happily. Guru is happy with his disciple. Okay. We'll chant this Mukunda Mala Sutram, and tomorrow Monday we will continue from 10th verse. I'm sharing now. Just please recite. Whoever wants to recite first, recite. Go ahead. First 9 verses. Okay. మండే నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే వరకు కొత్తవి నేర్చుకుందాము. కొన్ని కొత్తవి చూద్దాం ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఎన్ని అవుతాను. ప్లీజ్ రిసైట్ 9 కంటిన్యూస్ వర్సెస్. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు దండోత్సవం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. దండోత్సవం వరకు చదవగలను ప్రభు. ఓకేనా ప్రభు, చదవచ్చా? ఏం ప్రభుజీ? 6 వరకు చదవగలను ప్రభు. 7, 8, 9 నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. చేయండి ఎస్ చేయండి, ఎంత ముకుందమాల సూత్రం. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రేతి భావలుంతన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసే త్యాలాపనం ప్రతిదినం కురుమం ముకుందా. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయాం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీపః జయతు జయతు మేఘ శ్యామల కోమలాంగా జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద. ముకుంద మృదాన ప్రణిపాతియాచే భవంతం ఏకాంతం యంతం అర్థం అవిస్మృతి తవ చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదత్. నాహం వందే తవ చరణయోర్ ద్వంద్వ హేతో కుంభే పాకం గురుమపి హరే నారకం నారనేతం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరత్తం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయాం భవంతం. నష్టాధర్మేణ వసుచయనేనైవ కామోపభోగే యద్భవ్యం తద్భవతి భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం. ఏతత్ ప్రాత్యాం మమ బహుమతాం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పదాంబురః యుగజగతా నిశ్చలే భక్తిరస్తు. దివి వా భువి వా మమస్తు వాసో నారకే వా నారకంటక ప్రకామం అవాధ్రిత శారదారవిందే చరణార్తే మరణార్పి చింతయామి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. అది ఓకే. మీ వాయిస్ ఏమైనా చేంజ్ అయింది కొద్దిగా? టేక్ కేర్ కోల్డ్ వల్ల. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎనీబడి ప్లీజ్ రిసైడ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. అందరూ చేద్దాం. whoever there in the call, please let us do. Monday we will continue with 11th 10th one. Okay. Okay bro. శ్రీవల్లభేతి వరాదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవ
sorry, Bhakta Priyeti Bhava Lotana Koviteti Nateti Nagashaneti Jagan Nivaseti Alapinam Pratidinam Kurumam Mukunda जय तु देवो देवकी नंदनोऽयं जय तु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जय तु मेघा श्यामला कोमलांगो जय तु पृथ्वी भारनासो मुकुंद मूर्धना परिप मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तम् एकान्तम् यन्तम् अर्थम् अविस्मृतश्चरणारविन्दे भवे भवे मीस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्वन्दमद्वन्दमहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपं हरे नरकं नापनेतुं रम्या राममृदतनुलता नन्दनेनापि नन्तुं भवे भावे भावे हृदय भावने भाव्येयं भवन्तम् नष्टाधार्मेण वासनिचे नैव कोप नैव कामोपभोगे यद्भावं तद्भवतु भगवान् पूर्वकामनु अनुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादां भोरोः पदाम्भोरोः युगगति निश्चल भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममस्तु वासो नरके वा नरकान्तवै प्रकामम् अवधीरता शरदानविन्दो चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि हरि एवं सततं मन्दहासा मुदिता नय उदिता अनु अनुभोजनम् मुदितानम्बु अम्बुजाम् नन्दगोपतनयं परत्परं नारदादि मुनिवृन्दवन्दितं करणचरणसरोजे कान्तिमामनेत्रवीणे श्रममुषि भुजे विचे व्याकुले गोदमोर्गे हरिसरसि विगा विघाय प्रिय तेजो जलोग्यं भवमरो परिकिना क्लेशमाद्य त्याजमयि सरस ఇది ఎట్లా ప్రభు సరసిజనైన శంఖచక్రే మురా మురాభిధిమా విరమస్వచిత్తరంతం సుఖా సుఖాతరం అపరం న జయతు జానే నై జాతు జానే హరి చరణ స్మరణం అమృతేన తుల్యం సారీ ప్రభు హరే కృష్ణ Yeah, Hare Krishna. Thank you, Babu. Jai. Next, Sorry. ఎవరు సార్ హరిబోల్ నెక్స్ట్ ఎవరు హరే కృష్ణ ఎవరు నేను ప్రభుజీ రాజు ప్రభుజీ ఓకే పిక్చర్ పెట్టండి ఒక్క నిమిషం చేయండి జస్ట్ ఫర్ అవర్ గుడ్ మెడిటేషన్ ఆఫ్ ఆచార్య చేయండి ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే చేయండి రావు మంచిగా శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్తప్రియేతి వవలుందన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్ నివసేతి
आलापनं प्रतिदिनं कुरु मा मुकुन्द जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपं जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुन्दमूर्धान प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तम् इयन्तमर्थम् अविस्मृतचरणारविन्दे भवे मेस्तु भवत्प्रसादत् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वैतहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामं मृदुतनुलता नन्दनेनापिरन्तुं भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् అంతే అంతేనా ప్రభు? ఎన్ని శ్లోకాస్ ప్రభు? హరే కృష్ణ. 9 చేయాలి ప్రభు, 9 చేయాలి. అన్నీ ప్రభుజీ 9. రావు మాతాజీ ఇంతే వేస్తే మాతాజీని పిలవండి, శిరీష మాతాజీని పిలవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాత చేయండి మాతాజీ. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంతన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసితే ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుందమూర్ధా ప్రణిపాత్య యాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతిస్నక్షరణారవిందే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదత్ నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వమద్వంద్వమేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపరేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనేనాపిరంతం భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం నాష్టాధర్మేణ వసునిచయేనైవ కామోపభోగే యద్భావం తద్భవతు భగవాన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ప్రాప్త్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంబోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి హరిం ఏవ సంతతం మందహాసా ముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరత్పరం నారదాది మునివృందవందితం करचरण सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुसि भुजवीची व्याकुले गादमार्गे हरिसरसि विगाह्या पीयते जोजलाङ्गुं भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमाज्ञत्यजामि सरसि जनयने सशङ्खचक्रे मुरभिरिमां विरमस्तचित्तरन्तुं सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यं. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను ట్రై చేయను ప్రభుజీ. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. చేయండి మాతాజీ, చేయండి. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవ లూతన కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసతే
ఆలంపినాం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు కృష్ణో వృష్ణీవంశ ప్రదీప జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు పృథ్వీ భరానాశో ముకుంద ముకుందమూర్తినా ప్రణిపాతయాచే భవంతమేకాంతం ఇయంతమర్థం అవిస్మృతిస్త్వచ్చరణారవిందే భవే మే స్తుభవత్ప్రసాదాత్ నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వం అద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామమృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే హృదయ భవనే భావయేతం భవంతం నష్టధర్మేణ వస్తు నిశ్చయేనైవ కామాపభోగే యద్భవ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ప్రార్థ్యం మమ బహుమతాం జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంబురుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు దివి వా భువి వా మమస్తు వాచో నరకే వా నరకాంతకా ప్రకామం అవధీరితా శారదారవిందో చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి హరం ఏవ సతతం ముదితానాం అంబుజం మందహాసముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరత్పరం నారదాది ముని వృంద వందితం. ఇది ట్యూన్ పోయింది మాతాజీ. ఐ డోంట్ నో వై యు డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్. ఓకే అంతే. ఓకే. కరణ చరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే శ్రమముషి భుజ విచి వ్యాకులే గాధ మార్గే హరి సరస విఘాయ సరసి విఘాయ పియతేజో జలౌఘం భవమరు పరికిన్నః క్లేశమాత్యత్యజామి సరసిజ నయనే శశంక చక్రే మురాభిది. మాతాజీ ఒక్క ఫస్ట్ లైన్ చెప్పరా దీనిది? సరసిజ నయనే శశంక చక్రే సరసిజ నయన శశంక చక్రే మురాభిది మా విరమస్వ చిత్తరంతుం సుఖతరం అపరం న జాతు జానే హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం. అంతే కదా మాతాజీ? ఇట్లా అట్లా మంచి చేసిండ్రు మాతాజీ. వినలేదు కానీ మీరు రైట్? వినలేదు కానీ కొంచెం అటు ఇటు విని ఇటు అటు అయినా కూడా బాగా చేసిండ్రు. ఎక్సలెంట్, నైస్, అప్రిషియేటెడ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కానీ నెక్స్ట్ వీక్ అంతా పోతుంది మాతాజీ. ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ అగైన్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ది ఎంటైర్ వీక్ ఐ వోంట్ బి లాగింగ్ ఇన్. నెక్స్ట్ మండే నుంచి నెక్స్ట్ సండే టు సండే ఉన్నాను మాతాజీ. అంటే ఈ సండే నుంచి నెక్స్ట్ సండే వరకు. యా ఓకే మాతాజీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎవరు నెక్స్ట్? మురళీధర్ ప్రభుజీ వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేయండి ప్రభు. ప్రభుజీ ఇద్దరు చదువుతారా ఒకసారి ఎట్లా? మాతాజీ టిఫిన్ చేస్తున్నాం మాతాజీ. ఓకే, అయితే మీరు చేస్తారా? వచ్చినా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ టిఫిన్ లో నుండి లాగుతున్నారా ప్రభుజీ? లేదు మాతాజీ, వచ్చినాను. ఇద్దరు చేస్తారా ఇండివిజువల్ గా చేస్తారా? ఇద్దరు రాదులేండి మాతాజీ, ఇద్దరు ట్యూన్ మ్యాచ్ కాదు, చేయండి, టకాన్ చేసేస్తారు. చేద్దాం. సరే. శ్రీవల్లభేది వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవనంతన కోవిదేతి
नादेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द मुकुन्द मूर्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमेकान्तमर्धम् अविस्मृतिस्मच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नागरं नापनेतुम् रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नाभिरन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम् नास्ता धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत्पाठं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पाठाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् अवितीर्थ शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दनिवन्दितं करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रमभूषि भुजवीची व्याकुले गाधमार्गे हरसरसि विहग्या तेजो जलौघं भवमरुपरिभिन्न क्लेशमध्ये त्यजामि सरसि जनयने शशङ्खचक्रे मुरभिरिमा विरमस्वा चित्तरन्तुं सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरण स्मृतेन तुल्यं హరే కృష్ణ మాతాజీ దండ బాగుంది ప్రభుజీ మీరిద్దరు పాడుతుంటే చక్కగా ఉంది హరి అంటే లాస్ట్ కొన్ని బట్ మీరు 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 అప్రిషియేటెడ్ ప్రభుజీ మీకు అంత కనబడకున్నా మీరు భలే వినుకుంటూనే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు యు ఆర్ హియరింగ్ ఎక్సలెంట్ యు హావ్ దట్ అన్ని వినుకుంటూనే వచ్చి చేయాలి కొంచెం అక్షరాల మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి భూతద్దం పెట్టుకొని చేయాలి అదే అదే అది చూస్తుంటా కదా మీరు ఎంత అదిగా చూస్తారు అద్దం భూతద్దం పెట్టుకొని కానీ బట్ అంటే శ్లోకం అంటే నాకు కొంచెం బాగా ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం అట్లా సాధన చేస్తాను హియరింగ్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ ప్రభుజీ అప్రిషియేటెడ్ పొటెంటంగా గిరిరాజ్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం విల్ సేవ్ టైం ఐ నీడ్ టు డ్రాప్ ఆల్సో శ్రీహర్ ప్రభు లెట్ మీ ఆస్క్ ప్రభు యు వాంట్ టు డిసైడ్ ప్రభు ట్రై చేస్తాను చేయండి అందరం ట్రై చేయడమే శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంతన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామలా కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద ముకుంద మూర్ధాన ప్రణిపాత్య యాచే భవంతం ఏకాంతం ఇయంతమర్థం అవిస్మృతిస్త్వక్ చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్
नाहं वन्दे तव चरणयो द्वन्द्वम् अद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापतेनुं नापते नापनेतुम् रम्या राममृदुतनुलता नन्दनेनापि भावे भावे हृदया भावने भाव येयं भावन्तम् नास्ता धर्मे नावसु निचयेनैव काम कामोपभोगे यद्भाव्यं तद् यद्भावं तद् भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम् ईतत् प्रात्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुह युगगात निश्चल भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरकेव नरकान्तक प्रकामाम् अवधीरित शारदा अरविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि हरिम् इव सततं मन्दहासमुदितां भुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् करचरण सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषि भुजविसि याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विज्ञायापि तेजो जलौघ्यं भवमरुपरिखिन क्लेशम् अद्य त्याजामि सरसि जनयने शङ्खचक्रे मुरभिधीमा विरामा स्वचित्तरन्तं सुखतरम् अपरं न जातु जाने हरिचरण స్మరణామృతేన తుల్యం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. లాస్ట్ కొన్ని శ్లోకాలు అసలు కొంచెం చాలా తప్పులు వచ్చాయి ప్రభుజీ. ఏం కాదు, గ్రేట్ఫుల్ టు యువర్ రిసైటేషన్ ప్రభు అండ్ హంబుల్, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిసైటేషన్. లావణ్య అండ్ మై సెల్ఫ్, లెట్ us both continue. చలో, come on. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంఠన కోవిదేతి నాతేతి నాగశయనేతి జగన్ నివాసే త్యాలాపినం ప్రతిదినం కురు మాం ముకుంద. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘా శ్యామల కోమలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతిస్త్వశరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. నాహం వందే తవ చరణయో ద్వంద్వమద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనేనాభిరంతం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం నాష్టాధర్మేణ వసు నిచయే నైవ కామభోగే యద్భావ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం.
एतत् एतत् प्राच्यं प्राच्यं मम मम बहुमतं बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला निश्चला भक्तिरस्तु भक्तिरस्तु दिवि वा दिवि वा भुवि भुवि वा वा ममास्तु ममास्तु नरके नरके वा वा नरकान्तका प्रकामम् नरकान्तकप्रकामम् अवतीरित शारदारविन्दौ अविदीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते चरणौ ते मरणेऽपि मरणेऽपि चिन्तयामि 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 हरिमेव हरिरेव सन्ततं मन्दहासं मन्दहासमदितनानाम्बुजम् नन्दगोपतनयं नन्दगोपतनयं परात्परम् परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् करचरण करचरण सरोजे सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषि श्रममुसिभुजवीथे व्याकुले व्याकुले गाधमार्गे गाधमार्गे हरिसरसि हरिहरसि विगाह्य विगाह्य पीयते योजलौघम् योजलौघम् भवमरुपरिखिन्ना भवमरुपरिखिन्ना क्लेशमाद्य क्लेशमाद्य त्यजामि त्यजामि सरसिजनयने सरसिजनयने शशाङ्के शशाङ्कचक्रे मुरविधिमाविरमस्वचित्तरन्तम् मुरवीडिमाविरमास्वचित्तरन्तम् सुखतरमपरं सुखतरमपरं न न जातु जातु जाने जाने हरिचरणस्मरणामृते स्मरणामृतेन तुल्यम् तुल्यम् Hare Krishna. So klesham adya tyajami. Bhavamaru parikhinna klesham adya tyajami. All the kleshas will go away when we chant Haricharana smaranamrutena tulyam. Haricharana smaranamrutena tulyam. When we'll think about lotus feet of Supreme Lord, all kleshas will go away. Fearless condition we can get it. What condition? Fearlessness. We are all the time fearless, fearful only here. Janma Mrityu Jara Vyadhi, right? But when we take shelter of the lotus feet of Supreme Lord, no fear. Abhaya Charana Aravinda. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. We'll connect on Monday. Have a nice Krishna conscious weekend. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. जय King Shikhar Alvar ki jai. जय Hidaya Gaura Premananda Hare. Vancha हरि हरि Kalpatarubhya. बोल Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanabhyo. Vaishnavibhyo Namo Namaha. Anantagoti Vaishnava Vranda ki jai. जय See you all on Monday. Huh? Please connect. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी शरण माता जी నేను ద धन्यवाद పాస్ట్ नमस्ते టైం ఇక్కడ కింద పెట్టారు కదా అదేం పాస్ట్ టైం కులశేఖరాల వాళ్ళదా అదే అంటే అది రాజు కదా అల్వార్ అంటే ఈజ్ అ కింగ్ ఆల్సో రైట్ కింగ్ కాదు సార్ కులశేఖర్ కింద కింద స్నేక్ పాట్ ఎక్కడ ఉంది కింద మీరు పెట్టారు చూడండి ఇందాక స్లైడ్ లో యాడ్ చేశారు ఇది ఇదా అది ఐ డోంట్ నో ఏం పాస్ట్ ఏమో అది నేను కింగ్ కులశేఖర్ అల్వార్ది నేను ఆన్లైన్ లో తీసి పెట్టిన అనమాట స్టోరీ సంథింగ్ ఈజ్ వేసుకుంటారు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద స్టోరీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఓకే